No i jestem. No. Zgodnie z planem, zgodnie z pomysłami, zamierzeniami. Dzisiaj trochę Gododzika. O, dzisiaj. Ogólnie. Okej, dobra. Dobra. No. Miodzio. No. Tak być powinno. Tak. Muszę mieć odpalone to. Dobra, tutaj. Tak. Jo. Opa. Opa. Nice. Dzisiaj dosyć długi materiał będzie, bo ponad półgodzinny. I z tym się będziemy bawić dzisiaj. Więc cóż. Nie mam co narzekać za bardzo. Okej. Ale mryda. Trochę będzie to tricky, bo jednak mam dużo do ogarnięcia. Może mieć kłopot momentami z ogarnianiem czatu. Ale cóż, taka praca. Chyba, że bym był w stanie zrobić tak. A nie zrobię tego. Nie mam aplikacji na to dobrej na telefonie. Mniejsza. W tym kierunku będę musiał pójść. Okej. Dobra. Będę na czat zerkał. Nie będę go sprawdzał cały czas. Niestety to jest jedyna metoda, jaką mogę zastosować w tej chwili. Cóż, trudno. Coś... No, oczywiście. Powiadomienia. I dobra, no to... Bez muzyki. Odpalamy sobie to. Beginner-friendly tutorial. You're going to create a complete game from scratch with Godot. Chwila, to jest 3D, a ja chcę 2D. Zły film. In this video, miałem. O. Jest git. O, you will get to create your first complete 2D game with the Godot game engine. It's called Dodge the Creeps, and in it, aha. Sekundę. I... Trochę schrzaniłem robotę przez chwilę. Ale już wszystko ogarniam. No. you dodge aliens that spawn all around the screen. This will allow us to touch on topics such as movement, how to spawn enemies randomly, how to handle the score, a bit of interface, and, well, the loose condition is if you touch a creep, it's game over, you start again. I have to give credits to Chris from Kids Can Code, who initially made this project for the official Godot documentation. He has a website I recommended early in the series and several times on the channel, Godot Recipes. It's really great. This tutorial is part of a complete free course to get started with Godot. You'll find a link on the screen in the description below to get all the previous lessons. I assume that you watched them already. Please check them out if you haven't already. We also have a complimentary free email course that will give you more insights about Godot. You can find all the details in the description below. You can unsubscribe anytime, no strings attached, and the starter project. It contains the sprites and audio files you'll need to follow along. Link in the description below. You have to click on the .zip file here. I'm going to click on it, download it in my downloads directory, and then I'll head to that directory to extract the archive and import the project. So I the creeps. Patrz tutaj. prepared a Godot project for you, but it does not contain anything other than the assets we'll need. I'm going to copy the directory and open a new instance of Godot here. Click the import button, paste Tak. Importuj. the path to the project and click import and edit to open it in the engine. We'll first create and then code our player.
We wanted to interact with the monsters as we saw. To do so, we're going to create a new scene with an area 2D node at the root. So you want to click Other Node and look for Tak. Area 2D. It's a node that can detect something within an area, like your character touching another. We're going to rename the node to player, and we're going to add two things as a child of it. Dobra. U mnie idzie racz, wiadomo, żebym uważał. We have several sprites in the out folder for the player. We have 4, and they're here to make really little animations. We can create animated sprites. There's a node with the same name, which we're going to create now. So you can press Ctrl A to create a new node as a child of the selected one and look for animated sprite. A, żeby od razu ja czuć ten. Okej. Okej, jest animated sprite. Okej. To set up the animations in the inspector, we have to set the frames to a new sprite frames. You click on empty and create new sprite frames. And when you click on the sprite frames, a new editor appears in the bottom panel. On the left, you have the animations Chwila, dobrze. sprite frames. You click on empty and create new sprite frames. And when you click on the sprite frames, a new editor appears in the bottom panel. Okej. On the left, you have the animations, and we're going to have two, the character looking to the right and looking up. So you can click on default and you can rename that to right. And we want to Brawo. go Okay. in the file system tab in the R directory and select the two player walk frames. So I'm going to click and drag them over the second area, the animation frames, to create. A, już pamiętam, już ogarniam. Zapomniałem w ogóle kompletnie, że w Godocie jeszcze działa ten animowanie, a już pamiętam The faktycznie. animation. Może The być animation przydatne. will run at a speed of 5 frames per second, FPS, and will loop automatically. And you can see the character appears here as well. Now we're going to create a new animation by clicking the new animation icon in the left and click it to rename it to up. For this one, we want to select tutaj the dam two up. player up sprites and drag them into our animation frames. Now we can head back to the inspector on the right to set the default animation with the animation drop down here. And you can set it to right to have the character look right by default. With Okay. that, we can click away from the character to hide the interface. And you'll see in our scene, we have a little warning side. So Bo nie ma when stery a włożonego. node is lacking configuration, this will appear and you can click the message to see the problem. Area 2D needs a component as a child, a collision shape or a collision polygon. It's a shape that gives the mathematical geometric form of your character for the physics engine. We're going to select the player and press Ctrl A to add a new collision shape 2D node. So be sure to select collision shape 2D and not collision polygon 2D. Collision shape Okay. 2D then needs a shape. On the right in the inspector, you can click on shape and create one of these geometric shapes. We're going to Tutaj była create a kapsuła. capsule here, capsule shape 2D. It appears in the view and you have two handles that you can click to change the capsule's shape. So you can click the top gizmo to make it longer and the right one to set the radius of the capsule. With that, we have our scene set up. Okay. So we're going to get coding. But first, we have to save it. So press Ctrl S and save the file as player.tscn. Now we have saved the scene. We can attach a script to the player node. Select the node, click the attach script button, and we're going to start with the empty template this time around. You can click create. All right, so we're first going to code the character's movement. And to do so, we'll instantly define a speed property by typing var speed. I'll set it Okay. to 400 pixels per second. Dobra, niech będzie. Na razie tego się trzymam. A. This will dictate Muszę co jakiś czas sprawdzać, the czy czat player's jest. movement speed. Now, one thing we can do is make it editable in the editor, in the inspector, directly on our player. To do so, we use the export keyword before a property, so around the top of your script. A, bo już pamiętam, bo chodzi o to.
żeby inne nody, czyli węzły, też mogły z tego korzystać, dlatego się to eksportuje. When you save, you can go back to the player node, and the speed is now editable in the inspector. Note that when you change that value, A nie, it's to jeszcze inaczej. Jak się eksportuje, to po prostu w tej going formie to można jeszcze coś zmienić. override OK. what you have written in the script. It's going to take over it. And you can click the icon to reset the value to that of the script. Okay, so back to the script. I'll click on it. We're going to start calculating our player's direction. To do so, we define the process function, which is where we define how the character updates every frame. And we're going to create a new variable named direction. Tak. Robimy to tak. Nawet nie pamiętam, czy tam to trzeba zmieniać właśnie. Kierunek, no. A, This is going to be the player's input direction, and we're going to set it to vector 2.0 by default. And if you remember, właśnie. A właśnie nie pamiętam. Matko. Kiedyś się bardziej do tego przyłożyłem. I robiłem notatki w trakcie uczenia się. A, this is equivalent to a vector with coordinates 0, 0. Now, we want to check for the player's okay. input, and we can do so by doing if input dot is action pressed, like this. Mhm. Dot is press. I tutaj będzie, nie wiem. Zobaczę, jak to będzie And robił, use żeby... one of the predefined actions, but they are not defined for example, moving with the WASD keys. We're going to have to create new actions instead, which we can do by going to project, project settings, okay. and the input map tab. There, you have the predefined actions that come with your Godot project, and we can create new ones by entering their name in the action field at the top. So we're going to call them move underscore, and we're going to create move right. You can press enter to create the action. It appears here at the bottom. We're going to do move left, move up, Okay. and move down. Now for each of them, we can click the plus icon next to it and Okay, niech będzie. A. Okay. I tak, góra, tutaj klawisz. Okay. Lewo, tak, klawisz, tak. Prawo. O. No, to tutaj tak nie można. Tutaj nie można zatwierdzać to enterem. Muszę pamiętać. Mhm. Coś nie tutaj, nie ten tego? Czy to? Okej. Dobra, z grubsza chyba będzie git. O matko. Muszę się pilnować z czatem. Kurde. Brak mi trzeciego monitora. select what kind of key press or input we want to map to that action. Key stands for the keyboard keys, and we can use that to then type the key. In that little pop-up, it tells you what key is going to be added to the action. So for move right, it's going to be D. For move left, I'm going to add the A key.
move up the W key and move down the S key. You can add more, you could add the arrow keys, and you could also add for each of them a joy axis if you want to use a gamepad, an Xbox, PlayStation or No tak. Nintendo controller, Siema Dante. something like that. Witam dzisiaj na początku streama. Z racji, że mam dużo, bo jestem odpalony i na YouTubie, i tutaj, nie? I dużo okien mam odpalonych, to może czasami trochę z opóźnieniem odpowiadać, jakby co na czat. I'm going to stick to that so we can move forward. All right. So now we can use these actions directly in our script. To ja ci nie So działa, right, if input dot is action pressed, and we have our new move actions at the top. So if we press move right, we're going to set direction dot x. We're going to add 1 to it. Why do we add 1? Well, because A, już pamiętam, bo to chodzi przecież o to, jak jest wektor zapisywany, że to jest 0,0 i tutaj jak się zmienia x, to okej. A, muszę zamknąć. Zamknąć czy otworzyć? Tam jest, już nie pamiętam. Reszon. Brawo ja. O, tak. Jeden, tak, dobrze. Tak, bo teraz zmieniam tylko it. Czyli tutaj zapiszę to, co, jeżeli dobrze pamiętam, to, co pamiętam. I później po prostu będę poprawiał to, co jest. Błędnie pisane w razie czego. A jestem pewien, że to się źle wpisuje, bo to nie może być aż tak proste. Jak mnie pamięć nie myli. Y będzie... Dobrze pamiętam? Tak, będzie plus. Nie, czekaj. W górę będzie minus. A niby wolno, ale mój komputer nie współpracuje i muszę go naprawić. O matko, współczuję. Co to za piękna przyroda się w twoim komputerze odezwała? Jakiś duży problem, czy po prostu coś... Jakiś obrażony? Fuck, misfit. Chciałem tutaj dokończyć. A dlaczego -1 na y, kiedy chcę w górę? Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to łajaczcy są liczone na plus w Godocie w prawo i w dół. I w sensie, no łajaczcy lecą w dół, a nie w górę, kiedy na plusie są. Więc dlatego musi być -1, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dół. I tutaj dot y. Chociaż nie mam pojęcia dlaczego tak zrobili. Dobra, i teraz coś źle zrobiłem na pewno, tylko pytanie co? Teraz because właśnie we're się going to do uczę co. something similar for move left. And to do so, we're going to select our 2 lines and press Ctrl D to duplicate them. Be sure to make the indentation level match for the if keywords and the instruction inside. So we can change move right to move left. And then for direction, we're going to set it to -=1. So if you press left and right, it's going to add 1
remove one, you're going to be left with 0. The character will not move. It's one way to implement or to code direction where opposing keys are going to cancel out. Okej, to wymieniłem kartę graficzną i teraz mnie jej nie wykrywa. Tak samo. O, matko. Teraz pytanie od czego to? Czy to kwestia tych? O. Matko, słowa nie pamiętam. Nie będę kontynuował wypowiedzi, bo słowa nie pamiętam. We can do something similar for up and down. So to do so, we can select, you need to select up to the line before and press Ctrl D to duplicate the selection. And now we're going to change these instructions to check if we pressed move down to start with. In that case, we're going to set direction.y. We're going to add 1 to it because the y-axis points down in games. And we're going to change the last Dobrze one to to move zapisałem, dobra. up, in which case we're going to subtract 1 to the y direction. Be really careful that you set them right, that you change the x direction when pressing move right or move left, and that you change the y direction when pressing move down and up. Ja? A, tutaj mam błąd. Tej recin. Czy to jest kwestia właśnie kodeków? Chyba dobre. Mój mózg teraz nie chce mi powiedzieć, czy dobrego słowa używam. Właśnie kwestia, czy to jest problem z softwarem u ciebie, Dante, teraz, czy z hardwarem, że nie wykrywa? Up. So now this gives us a direction vector, which can have +1, -1 on both the x and y axes. This is not enough to calculate a direction because if you are pressing right and up or down, you're going to have a vector of length greater than 1. This happens in some games where when you press 2 keys, you move faster going diagonally than going just up and down. In most games, you don't want that to happen. It's almost like a bug. So we're going to check if the length of the direction vector is greater than 1. We can type direction.length. It's a method of the vector. And if it's greater than 1, then we're going to change the direction vector. There's a function to make it a length of. Rozwala to, że zostawił tutaj kursor. Jedyncze zasłanie kursorem to jest. Zarąbiste. A odnośnie mnie, to ja dzisiaj się nie wiedziałem, czy dzisiaj się odpalę w ogóle, bo od rana się paskudnie czułem. Łeb mnie napierdzielał i te sprawy. I byłem pewien, że się nie odpalę ostatecznie. Ale ostatecznie jestem. Wręcz sam jestem zaskoczony, że ostatecznie się zebrałem. Nawet nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, szczerze mówiąc. Of 1 in any case, which is the normalized method. So you can type direction e. Ale dziwne, że tutaj długość jest to podana. Jako długość. Nie, myślałem, że więcej będzie podpowiadało. Nie pamiętałem, Equals że tak mało podpowiada. direction.normalized. So if the player presses 2 keys at the same time and makes the vector too long, we normalize it to ensure that the player moves at a constant speed regardless of the direction. Now we can use that to move the character. So we're going to add to the position the product of direction times speed times. Masz już dość po prostu? Czy wiesz, że brat ci to szybko ogarnia, a ty będziesz się musiał męczyć?
A może martwisz się, że coś sam nie do końca ogarniesz? Hmm. A, okej. No i teraz będzie git, prawda? Dobra, coś mam schrzanionego, bo delta. wystarczuje mi, And że this is ten... how you would typically move A, kiedyś powodu 16 linijka mnie nie lubi. A, dobra, jestem debilem. To też nie to? No, co jest nie tak? and so we're going we normalize it. Boję się, że coś zepsuje, a brat mi to zrobi szybko i za darmo. To słuszne podejście. Brata może zirytujesz tym, że musicie to robić za darmo, ale słuszne podejście. Matko. Dobra, nie wiem, co To jest nie tak ensure później. that the player moves at a constant speed. Hmm. Też nie to. Ha. Dobra, coś jest nie tak. Chuja nie wiem co. A, już wiem co. Jestem kurwa debilem. Ja... Mm, tak specjalnie coś robię, żeby... no kurna, no żeby po prostu uważać, żebym nie popełniał takich błędów i te sprawy. I pierwsze co robię, popełniam ten błąd. Ja pierdzielę, jestem warzywem. Szanić. Najwyżej zrobię mu projekt na chemię. Biznes jest biznes, no. Ja pierdzielę, ale ze mnie Pokémon momentami. Speed regardless of the direction. Now we can use that to move the character. So we're going to add to the position the product of direction times speed times delta. Dobra. Ups. Mm. Runek. Trend. Speed dobrze i delta. Mhm. And this is how you would typically move an area node. Muszę pamiętać, że takie rzeczy, bo to jest właśnie podstawa tego, gdzie się uczę lubi, kiedy próbuję zrobić Matuniu. Kiedy pojawia się gdzieś po prostu błąd w tym, co robi. A, dobra. Up. Mam tak dużo pootwieranych okien, że nie wiem w co wcisnąć, żeby otworzyć to, co chcę. Ja pierdzielę.
This is not the only way to code a character, and we'll see how to use kinematic bodies in 3D in the next video. But for now, you can press F6 to test your player, and you can move it with the WA. Dobrze. No na razie nie ma animacji oczywiście, ale no to jest kwestia czasu. ASD keys. Okay, be sure to press F6 or to click this icon up there to play the current scene. Right now, there's a nasty thing that happens when we move the character away from the screen. It can move away and away and away, and we don't want that to happen. We want to keep the player within the screen at all times. To do so, we can get the size of this game window here and limit the player's position to it. So we're going to add a new property at the top of the script. We're going to call it screen size. We could set it to vector2.0, I guess. Then in the ready function, Zaraz. Bo dzięki temu mamy środek tego. Jak when vektor jest the character 0, to dzięki temu mamy wyznaczony dokładny środek ekranu. Żeby od tego zrobić po prostu rozmiar. gets added to the game world, we're going to get the screen size from the engine. And to do so, there's a function called getViewportRect. It gives you the viewport rectangle. Okej. Mhm. Get view. Ogólnie z bratem mamy taki układ, on ogarnia mi technologię, ja mu pomagam z chemią i biologią. Okej. Nie najgorszy układ, nie najgorszy. Duża jest różnica wieku między wami, czy może bliźniaki, w sensie ten sam rocznik? Też z ciekawości, skoro tak sobie to ogarniacie. Okej. And this viewport rectangle has a size property, which is a vector2 that gives you the size of the game viewport. Aha, czyli automatycznie ma. Rok młodszy. Młodsi zawsze mają przejebane, bo muszą się zajmować technologiami. Ja sobie robię. Ale no, w wielu rodzinach tak jest, że albo najstarszy z dzieciaków, albo najmłodszy zawsze musi się zajmować właśnie takimi sprzętowymi rzeczami. Sorry. Nie chciałem hałasować do mikrofonu. Musiałem skorzystać ze If chusteczki. you want to see it when we play the game, you can print the value with the print function. Press F6, and you're going to see here the default size. Okej. Size of our game is 1024 times 600. We can now use that in the process function. We're going to go back down and we're going to limit the player's position. So there we can say position.x is going to be equal to, there's a function called clamp, which is going. Dobra, chwila. Teraz. Clamp, okej. Trochę mój mózg nie wyrabia jak powinien. Dlatego takie zwiechy mam. Mówię, ja dzisiaj się źle czuję.
to limit a A się value uczę. between two other values. So we can clamp the position.x between 0, which is the left edge of the screen, the start of the game world, and screen size.x. Then we can do something similar for position.y. Okej. Czyli to nie jest na środku ekranu, tylko to jest właśnie lewy górny róg, tam gdzie zaczyna postać na starcie. O. Okej. Zero. Screen size edge. A. Okej, zaczynam sobie przypominać, już łapać jak to Going to zadziałało. clamp position.y. No tak to. Tak naprawdę tyle pozmieniać. Between 0 and the screen size.y. If you play the game now, you can try to move the character and it won't go outside. Okej. On zajmuje się technologią w domu, a ja sprzątam, sam robię rozpuszczalniki zależnie od zanieczyszczenia. Niebezpiecznie związki gotuje. Okej, ciekawy podział obowiązków, w szczególności z tym, że aż się bawisz chemika małego w domu. To jest dosyć ciekawe, nie powiem. A mam wrażenie, że HebbY dzisiaj przyjdzie znowu w momencie, kiedy będę kończył streama. Znaczy jakoś trochę przeczucie mi mówi. The screen. It's going to be limited. So you can see it's the center point of the character. To be exact, if you go back to the character scene, it's this point, this little cross you see in the center, that's going to be limited. That won't be able to go out of the screen. But that's better than being able to go far away. Now we're going to work on animations. We set up our animated sprite. Right, so it would be nice to do something with it. We're going to first play and stop the animation based on the character's direction. So here, when we're checking for the length of the direction vector, if the length is greater than 1, it means the player is pressing two keys at the same time. We could change this. Dopiero 15 minut? A, to jest godzinny? What? Dlaczego pokazuje, że to jest godzinny, a tutaj, że ma 2 godziny 23? Na playliście pokazuje, że ten film ma 2 godziny 23. Który teraz oglądam. I tak się zacząłem męczyć psychicznie, w sensie moja psychika zaczęła tak siadać. Matko, przesiedzieć tutaj jednak te 2 godziny to może być mi dzisiaj bardzo ciężko. Tymczasem wziąłem, patrzę. Co kurwa? Godzina ledwie? Okej, to damy radę. Dzisiaj zrobię tylko ten film, ten projekt i będę się zmywał. Jutro się odpalę znowu na kolejny. Żeby nie było. Na pewno się odpalę jutro. Is to, if direction.length is greater than 0, it means that the player is pressing at least one movement key, in which case we can normalize the vector, it won't do anything bad, and we can do something else. We can play our animated sprites animation. So first, Moja tata przyniesie ubrania w smarach. O. Mechanicz czy... Matko. Była inny syfa z pracy, to trzeba to ogarnąć, bo pralka by się zepsuła. No. To trochę znam. W sensie... ja mieszkałem za dzieciaka... No mój ojciec się różnymi rzeczami zajmował, ale też ogarniał zarówno mechanikę, jeżeli chodzi o auta, ale też często przy piłach pracował, na zasadzie zajmował się tym obróbką drewna. I jak się przy piłach pracuje tyle ile on, to też się często w smarach można ubabrać, więc stąd pytanie. we need to
Dobra, zmienił to na 0. Get the animated sprite node, let's say child player here, and it has a method called play to play its current animation. We don't have to pass any argument, we'll play the current animation. I want to change this bit here because we can Dobra, jeszcze muszę się trochę cofnąć, bo nie jestem pewien, czy dobrze załapałem. length is greater than Dlaczego 0. zmienił? Now we're going to work on animations. We set up our animated sprite so it would be nice to do something with it. We're going to first play and stop the animation based on the character's direction. So here, when we're checking for the length of the direction vector, if the length is greater than 1, it means the player is pressing 2 keys at the same time. We could change this to if direction.length is greater than 0, it means that the player is pressing at least one movement key. In which case, we can normalize the vector, it won't do anything bad, and we can do something else. We can play our animated sprites animation. So first we need to get the animated sprite node, let's say child player here, and it has a method called play to play its current animation. We don't have to pass any argument, we'll play the current animation. I want to change this bit here because we can write the getNode function to get a node, but there's a shorthand for it. It's the $sign in GDScript, and you can see it appears in green. And this gives you the ability to get the animated sprite node. It's just a shorthand for the getNode function. We use it a lot in GDScript just because otherwise you'll get to write the getNode function a ton. Okej, to całkiem spoko z tym dolarem. W ogóle nie pamiętałem o dolarze, więc to jest miodzio. Mechanizm samochodowy, a jak jeszcze te łachy zostawi na podłodze, to nie dość, że więcej roboty, to jeszcze innej chemii, by płytę nie zniszczyć. O matko. Tak, znam to. Znam to za dobrze. Naprawdę za dobrze. It's a bit more readable. Okay, so if we have a movement direction, we play the animation. Ale Now, powiem szczerze, nigdy się nie bawiłem w robienie jakichś specyfików do oczyszczenia. Żeby nie było. Przeważnie to po prostu szukaliśmy jakichś, właśnie kupowaliśmy jakieś pasujące do tego, ale bardzo często to był bardziej pył, bo jak się już przy drewnie bardziej pracował, to no wtedy już bardziej na pyle. Więcej pyłu tak naprawdę produkował niż smarów. Ale no praca przy piłach też często może właśnie doprowadzić do tego, że sporo w smarach się siedzi. W szczególności jak naprawiał sam własne piły. O matko. we can add an else clause to our condition. O, We have to align the else keyword with the if one. If we don't have a movement direction, then we're going to get the animated sprite node. A, dobra, else musi być na tym samym co na tym samym poziomie co if. Matko. Mój mózg naprawdę nie działa ani nawet w połowie tak, jak powinien. And call the stop To było dosyć oczywiste. Samo mogłem do tego w sumie ogarnąć. method To on będzie it, stop. which will stop the animation. You can press F6 to test the game, and if you move, the character is going to Wait. Tyle? Ale nie ma odpalonego, że powinno być automatycznie wracać do pozycji zerowej. animate, but when you release the key, the animation stops. Now, we're not using our two animations. Remember that we had the up and right animations. So to play those, we're going to add some code at the bottom of our process function. We can make it so if there's a horizontal direction, we play the right. Ostatnio dałem mu składniki i sam musiał to zrobić. Do tego do płyty użył na ubraniach, a tego do ubrań na płytach. No. To fajnie płytki, w fajnym stanie teraz płytki muszą być. Nie zazdroszczę.
right animation. Otherwise, if there's a vertical direction, we're going to play the up animation. So let's do it like this. If direction.x is not equal to 0, it means the player is pressing left or right. In that case, we get the animated sprite. O matko, tak, ten zapis jest boski. Że po prostu to jest tak proste rozwiązanie. Po prostu, jeżeli nie jest prawo czy lewo, niezależnie, czy to jest na plus, czy na minus, jeżeli nie jest równe 0. To jest tak prosty zapis. Tak oczywisty. Ale jeżeli się nie właśnie nie patrzy. O! Tutaj na przykład powinien być ich kierunek. Mało co to nie schrzeniłem. Dlatego lubię programowanie, bo są po prostu rzeczy, które są tak oczywiste, kiedy się o nich pomyśli, żeby zrobić, zastosować. Matko, irytujące. Jest wspaniałe. O, nieźle. Jestem od 50 minut prawie odpalony, a zrobiłem ile filmu? Jeszcze 16 minut. Miodzie. And we set its animation, it's a property of the animated sprite, to, we're going to type right in quotes. We type the exact name of the animation. Then we have O, dobrze. Ja pamiętam, że zmieniłem nazwę animacji. Z2 dodać trąba bratu, mam 2, ten lepszy się właśnie zepsuł. O, to leć. Przekazuj pacjenta. Dobra, jak się nazywa? O, tak. Prawo up. No. Ale tutaj nie będzie po prostu if. have another keyword for conditions that is elif. It's the contraction of else and if, and it means if this is false, but the following condition we're going to write is true, we're going to run my block of code. You can say elif direction.y Wiedziałem, że is to not będzie. equal to 0. If there's a vertical input, we're going to set the animation to up. Okay, so that's one more step. We can play the game and see that when we press up or down, the character looks up, and if we press left or right, the character looks right. Now it would be cool if the character, when we press down, would look down. Dobra. Okej. Okej. Mhm. Mhm. A, to tak na spokojnie, tak na chillu. Co tu się odwentylowuje? Nagle. Okej. Za dużo. Za dużo okien próbuję pilnować, bo próbuję pilnować czatu i nie tylko. And we Obu czatów, żeby nie było. can do that. So our sprite has some properties. If I go back to the scene and select the animated sprite, you can flip it using the flip H and V properties. So if I click flip H, it's going to look left. If I click flip V, it's going to flip vertically. So going back to the script, we can access the properties. It's the same name, but with underscores. And if you hover a property, you're going to see the name in the code. In this może case, zmienić flip nazwę? underscore Nie mogę. H. So back to the script, we're going to update our conditions here. If the x direction is not 0, we can set the animated sprites flip H to, and so we can use a Boolean expression here. Remember, I told you that these expressions we put after the if evaluate to true or false.
flip H is like a switch, so it takes a Boolean value, either true. Aha, czyli to powinno być... Ej, nie powinno się... Hmm. Wiem. Tak powinno być? I... Dobra. Patrzę, jak Or powinno false. być. And so we can use one of these expressions that will turn into true or false based on the expression that we write. And we can say we're going to flip the character if the x direction is lower than 0. Aha, na tej zasadzie. Dobra. Naprawdę jestem warzywem, że tak prostych rzeczy nie pamiętam. If it's equal to -1, that is to say if the player is pressing the A key to go left. We also want to do one thing. If the character is moving horizontally, we want to ensure that flip V is turned off, so the character is not looking down. So we're going to type animated sprite dot flip V is equals to false here. Mhm. Na tej zasadzie, okej. Note that the order of these lines here really doesn't matter. And finally, if the character is moving down, up or down, we're going to do something similar to this line. We're going to take the animated sprite and set flip V, flip vertical. We want to flip vertically if the character is moving down. That is, if direction.y is greater than 0 when the player is pressing the S key moving down. And if you do that, you can now Tak. Działa. Działa. Oczywiście, że działa. Prawie że żywcem przepisane. play the game, and you're going to see if you move up. O, okej. Okej. Dobra. Funkcjonuje. Funkcjonuje. Magic. Matko. To zanim zajmę się swoim projektem, jeszcze trochę zajmie. Nie, sądzę, że jeżeli utrzymam daily, tak jak planuję, no to do końca tygodnia prawdopodobnie ogarnę już pierwsze jakieś konkretne postępy w kierunku właśnie własnej gry. Już w sensie coś konkretniejszego już zaprogramuję pod swój projekt. Up or down, the character is going to look up or down. If you move left or right, the character is going to look in the direction it's moving. And so with that, we have the character's animation. And that does it for now for To jest dobre, bo wtedy właśnie się oszczędza w ten sposób pamięć, że nie trzeba więcej sprite'ów. our player. We'll add some more code later when we put the game together, but we have a moving character. What do we do next? We need to do the monster. We will now create the enemy base scene. We're going to make a template that we can then generate all around the screen with code. We create a new scene by going to scene, new scene, and we'll create another kind of node, a rigid body 2D. We'll rename it mob, as in MMORPGs and some games. The rigid body, just to Tak, mob. Standardowo. explain, is one of the 3 body types in Godot. There's one called kinematic body, one called static, and rigid body. Basically, the rigid body, you can move it with physics forces, and its movement relies a lot on the physics engine. The bouncing balls we had a few lessons ago were rigid bodies, and here it's going to make our code fairly simple. So we want our monster to have an animated sprite. So select it, press Ctrl A, and add an animated sprite node as a child. Select the mob again. Because we're going to add a collision shape 2D, like we did for the area.
Mm, Przed chwilą się zacząłem zastanawiać, czy nie zrobić wersji 3D mojej gry, którą planuję, i po prostu ustawić perspektywę. To jest trochę kuszące. Nie powiem. Mm. Nie. A może się później zmienię zdanie, ale na The razie nie. physics bodies all need a collision shape or collision polygon to work. And later we'll add another node, but we're going to set up those two already. So select the animated sprite node, and once again, we're going to create new sprite frames and click to open the animation editor. We're going to use the animations to generate enemies with different looks. The first one is a flying enemy, so I rename the default animation to fly. And in the art directory, you will see będzie enemy mógł. flying 1 and 2, so you can drag those. We're going to create a new animation, this time for the swimming enemy. You have two enemy swimming frames, so you click and drag them here. And the last one is, Dobra. Swim. we'll call it walking, so walk. And you can select and drag the enemy walking sprites in there. We will use code to select one of these animations at random when we spawn a new enemy. You can now fold the sprite frames editor. We will Dobra. use code to select one of these animations at No tak. random when we spawn a new enemy. You can now fold the sprite frames editor, and we're going to set the collision shape 2D. Próbuję ułożyć sobie w głowie już plan na to, jak byłoby sensowniej używać konstrukcji do tworzenia gry. Czy stworzyć jednego moba i po prostu modyfikować podstawowe założenie jednego moba, czy konstruować wiele mobów? Hmm. Hmm. Muszę się jeszcze nad tym głęboko, porządnie zastanowić, bo przeskakuję kilka kroków teraz, bo ileś pamiętam, tak jak wcześniej mówiłem, eee, tego jak się właśnie programuje i właśnie problem polega na tym, że no tak jak mówiłem, ileś pamiętam, więc są rzeczy, które już teraz mogę zaplanować, jak lepiej będzie mi zrobić, jak do nich lepiej będzie podejść i dlatego teraz będzie mi łatwiej zwrócić uwagę na to, co bardziej zapamiętać. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze innych rzeczy muszę sobie sporo przypomnieć. Jeden komputer, który sam składałem i był on moim pierwszym PC-tem i teraz z niego korzystam. Służy jako wspólny, bo do niego są podpięte 4 drukarka. Ten drugi był kupiony pod dyranie. Drukarkę 3D macie? O, to zazdroszczę. Ja bym zrobił jednego, potem rozkopiował, trochę zmodyfikował. Dante, właśnie to nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, że możesz zrobić takiego node'a, w sensie taki wzór, jako wiesz, jaką podstawę i później to rozbudowywać, robiąc, wiesz, w formie drzewka, a możesz zrobić kilka podstaw i w zależności od i używać tych kilku podstaw oddzielnie, nie? I bardziej nad tym się zastanawiam. Czy mm, skupić się tak, wiesz, już stworzyć podstawowego pierwszego moba tak skomplikowanego, że część w pewnych odnorach nawet nie będę korzystał z pewnych jego możliwości, czy już na samym starcie przygotować się na to, żeby stworzyć kilka wersji podstawowych, bo ta podstawowa wersja, właśnie to źródło, że tak to określę, to ma jakąś lepszą nazwę, ale mówię, nie pamiętam. E, Będzie miało więcej zmiennych i w zależności od tego, jaki mob to będzie miał tych zmiennych trochę różnych. No wiadomo, podstawy typu HP i te sprawy, no to każdy będzie miał, tak? Ale to
To też już trochę inna zasada na tym etapie. Mm, bo w sumie bym potrzebował 3 typy mobów, które bym musiał rozbudować. Dante to spokojnie, ja już wiem nad czym będę pracował, tylko że już sam się nad sobą, przy sobie zastanawiam, nie? Once again, we want to add a capsule shape 2D to it. And we're A no tak. A. Kapsuła, tutaj gdzie to było? going to rotate it by 90 degrees. So you have a rotate tool here. You can press the E key to activate it. And you can click and maintain the control key down to snap the rotation to 15-degree increments until you rotate it 90 degrees. And then you can resize the capsule to match the enemy Okej. using the two handles. So when the player touches that Zgłaszam się jako tester. Okej. No jeżeli utrzymam to właśnie przy robieniu tego daily, no to sporo rzeczy będę chciał porobić na streamach, nie? Myślę właśnie takie około 2-godzinne streamki. Prawie codziennie. O, to by było zajebiste. Myślę, że będę próbował. Myślę, że będę próbował. Mm, ale to powoli, bez pośpiechu. Zanim stworzę pierwszą wersję, którą będę mógł właśnie zacząć się chwalić, to w sensie technicznie rzecz biorąc, nie? Nie. Później może pokażę, bo już miałem coś zbudowanego, wiesz, na taką podstawę podstaw. that area, it will die. Now we'll Ale później zrobiłem przerwę. do one thing, introduce a new feature called groups. It's a tagging system in Godot. So select the mob node, and next to the inspector in the node tab, in the group subtab, we can add a tag to this node. It's just a keyword that we can then check for in our code to find monsters, to detect them, or to call a function on all of them. So we're going to add a new group named mobs. You can press moby. enter to add it, and our scene setup is done. We can get coding now. So we're going to press Ctrl S to save the mob scene. Then we attach a new script to it, and you can leave the default. It should have the empty template and save to mob.gd. Click create. We're going to define some properties on our monsters that will not use directly in this script, but the code that will spawn enemies randomly is going to use these properties. We're going to have two, and we'll export them so we can edit them in the inspector. One is going to be the minimum speed, and I'll expand the code editor. The minimum speed. Okej. Hej. 150? Okej, niech leci 150. Na razie się Let's trzymamy say tego dzwonu. 150 pixels per second, we can now duplicate the line and call the next one. A, bo teraz będą jeszcze zmienne, że matro nie stropiowałem. Zaznaczyłem, żeby stropiować, nie stropiowałem. Jestem boss. Miacs. Nope. Max Not speed, miacs. which will be 250 pixels per second. Here, we'll write some code to change the monster's look randomly. We'll use the ready function to do that, which will run whenever a monster is added to the game scene. And there, we'll set the animated sprite to play. So we can say animated sprite.play, or we could do, there's also a playing property that does the same thing, playing equals true. Now we want to randomly set a monster here, and what we can do for that is we're going to define a new variable, mob types, and it's going to be a list of our animation names in the Hej. Nope. Aha, bez tego matro. Muszę o podkreślniku, muszę o nim pamiętać.
Matko, patrzę, jak się kolory zmieniają. U mnie ja też nie odczuwam, że kolory się zmieniają, bo mam przed sobą monitory, które mi kurna świecą w oczy. Ale czasami jak spojrzę na kamerę i jak się kolor zmienia kiedy przeskakuję między tymi oknami, no to komicznie się prezentuje z mojej perspektywy. the animated sprite here. So we have fly, swim, and walk. But we don't want to hard code it. We'd rather get them so later you can add more monsters, you design more, you add more animations, and everything just works. To do so, we're going to use a function of our sprite frames. We get the animated sprite node dot frames. And if we go to the animated sprite, this is the first property that we set here. This is an object called a resource, which has a method that can give us the list of animation names. So we write a dot get animation names. Okej. Names, okej. A, tam jeszcze można było prędkość i coś jeszcze. Prędkość dlatego, że została wyeksportowana. O, dobre, There we go. dobre, dobre, So dobre. this is a list, an array of our animation names. It's going to look like we're going to have fly, walk, etc. And so we can assign one of these at random to our currently playing animation. So we're going to get the animated sprite dot animation. This is the currently playing animation is equal to. We're going to access mob types and we add square brackets, which allows you to index the list. So you could say 0 to get the first animation, 1 to get the second, 2 to get the third. Now, of course, if you add or remove animations, the maximum number then will be different. So we want to write code to Nie mówcie, że tutaj będzie mob type. Tak, tutaj będzie mob dynamically type. select a random number Nie, też nie mob. To matko. Okej, nie wiem. Próbowałem sobie przypomnieć, ale jak zwykle. Do... Betione. Mm, okej. based on the number of animations. And here's how we can do it. We call a function called randi. It generates a random number which can be very, very large. And so one way to get a number that is within the available mob types is to use the modulo sign, the percentage key on your keyboard, which returns the remainder of a division by the number we're going to write. And that number is going to be mob types dot size. This method on the mob types array returns the number of elements in the array. And a modulo is going to at most give you this number minus 1, which is the maximum index of our array because array starts at index 0. So if we have 3 mob types, we can pass number 0, 1, or 2 in the square brackets, and this expression here will do that for us. Okay. I'll move the monster temporarily to the center of my Randi. Muszę pamiętać koniecznie Randi, bo to jest jedna z potrzebniejszych opcji, jakie mogą mi się trafić, kiedy już będę pracował. No to będzie przydatna, bardzo przydatna ta. Komenda. scene so we can see how it's working right now. If we press F6, you can see it's falling automatically. Okej, Okej, coś jest nie tak. A. Okej, tylko że u mnie jest w innym miejscu niż u niego. A, bo on przesunął, to nie? Tak. I'll move the monster temporarily to the center of my scene so we can see how it's working right now. If we press F6, you can see it's falling automatically. This is
due to that rigid body, which has some gravity applied to it by default. To remove the gravity, we set the gravity scale property down to 0. Then if you press F6, you're going to see every time Gravity. O, może nie będę ustawiał it's the same ujemnej. monster. So it looks like our code's not working. But actually it is. It's just that when you use random numbers in a computer, the numbers are not exactly random. They are just calculated by the computer to appear to be random. To randomize the character, we're going to add a temporary line just for testing called randomize. It will randomize the base number the computer uses to generate pseudo-random numbers. And now if you press F6, every time you're going to see a different character. So sometimes you'll have the same twice in a row, but you can see they change. Okay, be sure to remove that line. It was just for testing. And we're going to do... Ej. Okay. Zrobiłem randomize. Character, so Chwila. Mam randomize. Mam zapisane. Okej, dobra, zmieniło. Dobra. sometimes you'll have the same twice in a row, but you can see they change. Okay, be sure to remove that line. It was just for testing. And we're going to do one last thing while we're here. So I'll place my character back to the top left by setting its transform position back to 0. I reset the property in the inspector. And then I'm going Gdzie to było? Node 2. Dobra. position back to 0. I reset the property in the inspector. And then I'm going to add one more node to the mob. It's called visibility notifier 2D. This node tells you when your monster entered or left the screen. And we're going to use that to delete the monster, to destroy the object when it leaves the screen. First, you can see it's a bit hard to see, but you have a pink rectangle that appears. This is what the engine uses to detect entering or leaving the screen. And it's a bit small by default, so we want to make it a bit larger. To do this, we're going to set the X to -50, the Y to -30, -40, let's say. And we're going to set the width and height to 180. So when this entire box is going to be outside the screen, we'll use that to delete the character. You can unhide the collision shape. And so the visibility notifier gives you signals to do this. So with the node selected, we go to the node tab, Można to to ręcznie the zrobić. signals subtab, and we're going to connect the screen exited Sygnały. Okay. signal by double clicking on it to our mob. We click connect, which creates a new function. And when it to our mob, we click connect, which creates a new function. Okay. And when the monster exited the screen, when we get this signal, we're going to call a function called queue_free. This is a function that will free the monster from memory, from the game, destroying it essentially. It's called queue_free for technical reasons. There's another function called free, which instantly destroys the monster. Queue_free is safer and lets the engine handle removing the monster at the end of a frame. But with that, we have our monster ready to spawn, and that's what we'll do next, setting up our game scene. So we'll create a new scene where we will set up our main game. As the root, we want to add a regular No. Okej. To teraz na coś łokiem. Nie łocikiem, żeby nie było. Dobra. Matro, tak powoli, chillowo, bez przesady będę. node here, Wait, what? game.
As the root, we want to add a regular node here, which we'll call main, and save the scene as main.tscn. We're going to start by adding some save the add a completely- regular node here, which we'll Okay. call main, and save the scene as main.tscn. We're going to start by adding some background to it. I'll zoom out and add a color rectangle node. We'll use the layout menu for rectangle node. We'll use the layout menu for rectangle to make the color rectangle span the entire viewport. Then we can set Okej. Jeszcze. rectangle node. Zoom out Wait, and what? add a color rectangle Aha. Matko. node. We'll use the layout menu for rectangle to make the color rectangle span the entire. Matko, jasno teraz. Po oczach wali. Rzucę tu i tam. Dobra. Viewport. Then we can set its color to a dark gray teal. Here I prepared the color that we use in the final demo. Now the game is currently in landscape view. We want to change it to be a bit more vertical. To do so, we're going to go to project settings, and you want to scroll down on the left until you Poczekaj, szukam dobry. W sumie podoba mi się ten kolor. reach to change it to be a bit more vertical. To do so, we're going to go to project settings, and you want to scroll down on the left until you reach display window. Then you can change your game's base resolution. We're going to change the width to 480 and the height to 720. It's important to change it now because it will affect where we place elements on the screen. We'll scroll down a Okay. bit as well, down to the stretch Okay. category. This controls how the game window renders as you change its Okej, dobra. size. There's a mode named 2D, which makes it so as you make the window bigger, the rendering is also of a higher resolution. That's as opposed to viewport, which is going to always maintain your width and height, stretching the pixels onto the game window, which you use typically in 3D games. But here we're going to work with 2D. And for the aspect ratio, we're going to set it to keep. Here's how it looks. We're going to have a rectangle fill the entire viewport. Now if you try to expand the game, you get black bands. There's another mode called expand, which will render more of the game. It depends on the kind of game you are making. Okay. Next up, we're going to create a path to randomly spawn monsters all around the screen. There's a node in Godot to do so. Wybrałem taki kolor, że w sumie dodać chmurki to właśnie jego arty w tle. I jestem w pół drogi do zrobienia tego Flappy Birda. It's called Path 2D. So select Okej. the main node and Control A to add a Path 2D node. Okay. Here we can use the icons at the top to create new points. We're also going to turn on the grid with the grid icon. So this is grid snapping, and the one next to it is the grid. And by default, it's a bit small, so we can click the three dots next to it to configure snapping and configure the grid. For the grid steps, we can use a value that divides 720 and 480, our game's dimensions. 40 pixels is a good one. Can press enter and click OK to see the grid change. Now we're going to click the green plus icon, the one to add points at the top,
and then click in the top left corner, click Touch. Okay. in the top right corner and fill the path clockwise like so. And when you reach the bottom left corner, there is an icon to close the curve. So you can click it and it will complete the path. If you go back to the leftmost tool, this one allows you to select existing points. And you can see that you have 2 vertices in the top left corner. Now it's important Wait. back to the leftmost tool. This one allows you to select existing points. And you can see that you have 2 vertices in the top left corner. Now it's important to create the points in this order because the orientation of the monsters will depend on the order in which you created the path. We're going to rename this to mob path. This is the path along which we'll generate the mobs. And we're going to add another node as a child of it, which allows us to randomly generate a point along that path. So select mob path and add a path follow 2D node to it. This one, it might be a bit hard to see in the video, but you can see the cursor here, the position, and the properties in the inspector. If I increase the unit offset, the cursor moves along the path. Okay, zaraz kontynuuję. And so we can easily generate a value between 0 and 1 to get a random position around the screen. We'll call this node mob spawn location. To visualize that a bit better, actually, we can add a temporary mob as a child of it, and we can increase the unit offset so you can see how it moves along the path. Then you can delete the node. We need one more node to spawn our monsters, a timer. So we're going to select main and add a timer node as a child of it. We're going to set it to auto start and to a duration of 0.5 seconds. This timer will cycle, emitting its timeout. Matko, no, to teraz jesteśmy w takim momencie, że to teraz nie nadążam, no. Duration of 0.5 seconds. This timer I auto start, okay. will cycle, emitting its timeout signal. Every time it times out, we will spawn a new monster. So we'll call this timer mob timer. So save your scene and we can No to jestem zmęczony. Ale mnie muli zaczęło. Ale może to dobrze, że mnie trochę muli. Może na dłuższą metę to będzie dobry znacz. get coding now. You can attach a new Start empty. script to main. And right away, we're going to connect the mob timer's timeout signal to the main node. So select mob timer, go to the node tab and double click the timeout signal. Connect it to main, and this is where we'll spawn the monsters. First of all, we need a scene to instantiate via code. So we're going to create an exported variable. We'll call it mob scene. This gives us an error because when you export a variable, Godot needs to know the type of it to give you the proper Okay. field here in the editor, whether it's a text, drop down, those kinds of things. We can give a hint of what we want to put in that mob scene by adding parentheses, and we're going to use the packed scene type. This is the type for your .tscn files. O matko. Okay. Once you do that, when you select the main node, the mob scene field appears in the inspector. There, you can click and drag mob.tscn from your file system onto the property. With that, we can focus on spawning monsters. We're going to do a few things. First, we're going to get a random location to spawn the monster.
Then we'll create an instance of the monster and place it at that location. And finally, we'll set its velocity to move towards the player or towards the other side of the screen. Let's start by getting the location. So we'll get the mob spawn location node. We're going to store the reference in a Okej. variable, and we can use the $sign to get it here, mob spawn location. We can get a random position along the O, tak. O, curve dobry by jestem. setting its unit Tak naprawdę nie. offset property. So let's set mob spawn location dot unit offset to, we're going to call the randf function. This Zanim zacznie tłumaczyć, co dokładnie to działa, to chcę mieć to przypisane. generates a random decimal value between 0 and 1. To place the mob there, we need to create a new one. So we're going to create a new variable named mob, and we're going to instantiate Mob scene. A, tak, już łapię. the mob scene from code. So we call mob scene.instance to do that. Then, like that, the mob does not exist in the scene tree yet, so we need to add it. There's an add child method to do so. We're going to add the mob as a child of the main node. Then we can assign the position we got to the mob. So we're going to Okej. Bez 2D, 3D. get Okej. mob spawn location dot position. When you change the unit offset, it updates the position of the path follow node, and so you can use it to assign it to our mob. Then we're going to set the monster's direction. We're going to rotate it to look in a certain direction and to move in that direction. We can also get that rotation from the mob spawn location. So we do mob spawn location dot rotation. Plus, you saw that when we added the monster to the spawn location here, it was aligned with it. And as we moved along the path, the monster stays. You saw that when we added the Okej. Okej. monster to the spawn location here, it was aligned with it. And as we moved along the path, the monster stays aligned with it. So now going back to the code, we want to turn the monster by 90 degrees. And that's where the order in which you created the point matters. If we add pi out of 2, it's going to turn 90 degrees. Then we're going to add a random angle to that direction. So we're going to use another function which generates a random number called random range. We're going to generate value between minus pi divided by 4, so minus 45 degrees, and plus Chwila, będę musiał jeszcze raz przesłuchać matematycznej części, bo pi range. Use another function which generates a random number called random range. We're going to generate value between minus pi divided by 4, so minus 45 degrees, and plus pi
divided by 4. A, żeby... which will offset the direction randomly. Finally, we'll use that as the mob's rotation. So mob rotation equals direction. Okej. Up, to ja wpisuję. Okej. Sekunda. Muszę pozwolić swojej czaszce trochę zchillować. Odrobinę chociaż. Naprawdę. Choćby trochę odrobinę. Minimum. Uff. Dobra. These 4 lines will randomize the monster's position and direction, but it won't move just yet. To move it, we're going to calculate a velocity. That velocity is going to be a vector 2, and we're only going to set the x-axis. Który problem, Dante? Że nie ogarniasz? Czy że się wyłączasz? Czy... matma. Muzyka odmawia posłuszeństwa. Tak. Nie no, Dante, ja się planowałem znacznie wcześniej dzisiaj odpalić, nie? Tylko, że dosłownie wstałem i wstałem o godzinie 8, 7, 8 rano, nie? I tak jakoś funkcjonuje trochę, ale łeb mnie trochę boli, ale nie w taki upierdliwy sposób, nie taki, że żeby zaraz, wiesz, jakieś leki przeciwbólowe brać, czy coś w tym stylu. Ale obciążającym, właśnie uciążliwym do funkcjonowania. Się wnerwiłem, o godzinie 11 się położyłem. Chciałem przespać się z 1,5 godziny. Skończyło się na tym, że spałem 3 ponad. Wstałem i dalej to samo. W ogóle mi ból głowy nie odszedł. Potem wypiłem jeszcze 2 razy leki przeciwbólowe, też mi nie pomogło. I w końcu zacisnąłem zwieracze i postanowiłem wziąć i do tego usiąść. I nie sądziłem, że to tak wolno będzie mi szło. W ogóle nie ogarniam. There we're also going to randomize the velocity. So we'll use rand. Miałem właśnie słowo. To coś innego zamiast velocity. A nie chcę. Nie. Nie chcę speed dawać. Czy coś takiego, bo to nie to o to chodzi. O. Dobra, chwila, jak to się pisze. Okej. Już wiem, jak to się pisze. Mogłeś dać znać, że złej wielkości jest to na ekranie. Czy ktokolwiek mógł dać znać, nie wiem, mniejsza. O. Dwa, tak. I zobaczmy, co tam. Range again. We're going to randomize it between mob.min speed, the minimum speed, and mob.max speed. Tak, bo to jest minimum i max speed są w tym, tutaj w mobie. O tutaj, min i max. Właśnie, muszę pamiętać, żeby też sprawdzać, czy się zgadza z innymi właśnie nodami.
treść. And on the y-axis, we'll use a value of 0. So we have a vector pointing to the right. Now we're going to use the rotated method on that vector to rotate it. And we can assign the result to the mob's linear velocity. This is a property of rigid body 2D, which will make the monster move. We're going to assign it velocity dot rotated by the direction. I start. Nope. Trajektoria. I tutaj mamy kierunek. Okej. Which is really a random angle. With that, you can already play the scene and you should Okej. Sporo ich. I jeszcze się spychają wzajemnie. Nice. see monsters spawn randomly going in various directions. There is one more thing that we can add here in the ready function. At the start of the game, we're going to call the randomize function. Okej, pewnie. Just so that the numbers that we generate are different every game. This will make the monsters spawn different. No. Dobra. Every game. There's one little thing that I forgot. If we play a bit, you'll see the monsters start to hit each other and get blocked. We have to fix that. So that has to do with the mob's properties. We'll head back to the mob scene right now. Select the mob. And in the inspector, we're going to go down. Dobrze. Robię. Tutaj. O. Której visit body. Tutaj. O. Down to collisions, and we're going to remove the layer and mask. This is causing the monsters to detect each other and to hit each other. And once we've done that, we're going to go back to main, play the scene, and the monsters should now go through each other. O, działa. Shape. We'll now complete the gameplay by adding an instance of our player to the scene. Click and drag the player.tscn file onto the main node to instantiate it. Then we're going to move it to the center, and to do so you press W and click and drag. O, tak. O. W is the Beautiful. move tool up there. If you play the scene with F6, you can't collide with the enemies. Ale można się poruszać. Okej. Zmniejszył. Right now, so we need to fix that. We need to add some code. I also noticed that I made a little mistake in the mob scene, so we're going to open it, double click on it, and I told you to turn off the layer and the mask, the collision layer and mask, but we need the layer to be on for the player node to detect collisions with the monster. You can then close the mob scene. That's not enough, though. We also need to go back to the player. Chwila, czy to będzie oznaczało, że nie dochodzi do kolizji na razie? Okej. Scene, and the area can detect monsters that touch it, that enter it, but we need to set this up. So select the player node and go to the node tab, signals,
and area provides you with signals like area entered and body entered. The body entered signal detects any physics body like the monster's rigid body 2D, and area entered will detect other areas overlapping with this one. So want to connect body entered, we double click on it, Tak. to the player node. Tak. It's going to add that function at the bottom. Now we're going to make some changes to the code. So first, when an enemy touches the player, we're going to hide the node. There is a function to turn the visibility of the node off. Then we're going to deactivate its collision shape so collisions aren't detected anymore. So to do so, Coś. O, okej. we get access to the collision shape 2D node, and we're going to do something a bit special. So if we select Okay. the collision shape in the inspector, you can see it has a disabled property. You can turn it on to disable the collider. Then nothing will be detected anymore. Now, there's a little particularity of physics engine, which are that you can't make some changes instantly in the code sometimes. So we have to call a method called setDeferred, and we're going to pass the property name as a string as the first argument. It's going to be the disabled property, and we're going to set the property to true. This is Okej. Jeszcze raz przesłucham tego fragmentu, żeby mieć pewność, że dobrze zrozumiałem. So we have to call a method called setDeferred, and we're going to pass the property name as a string as the first argument. It's going to be the disabled property, and we're going to set the property to true. This is similar to saying collision shape 2D dot disabled equals true, except that setDeferred will automatically wait for the end of the physics calculation, the physics frame, before changing the property, allowing you to change it safely and make the change work. Well, Okej. Co nie oznacza, że nie mam przypadkiem dalej trochę namieszane w głowie. Ale to mniejsza. Mm, we're also going to define a signal here that we'll use later. So we're going to scroll to the top of the script and define a signal named hit to know when the player was hit by something. Then we go back down and Chcę nazwać inaczej sygnał, ale nie użyję obrażenia, bo jest z polskimi znakami. Mm, Użyję damage. we're going to emit that signal when the character got hit by an enemy. So we call the emit signal method we saw in the previous video, and we're going to emit the hit signal. We'll define one last function as well here. We're going to call it start, and we'll have the game code call it at the start of the game. Okej. Okej. It will initialize the player if you want. The start function will take a new position, and we're going to set the character's position to that new position. It will be passed by the game. It will reset the Okej. Jeszcze w miarę ogarniam. Jeszcze w miarę ogarniam. Dobra, może trochę przesadzam z tym w miarę, ale... O. Okej, weird.
Czasami dziwne rzeczy widzę. the player's position. When we start the game, we'll also show the player, which allows us to hide the player when it dies. Then when you click play again, you're going to show the player again. And then we have to set collision shape 2D dot disabled equals false. O, dobra, pauza. Za późno i zmęczony jestem. Nie powinienem był tego dzisiaj robić. Niedużo się nauczę z tego ostatecznie. Mhm. I okej. We need to use set deferred to turn on the disable property, but we won't have to do that when restarting the game because we won't have any physics interaction happening. Here, when the character gets hit and that function gets called, the physics engine is in the middle of calculating interactions. This is why we have to call this method. And that should be enough to test our gameplay. So you can press F5. We're going to set the main scene. Tak. I zginąłem. One more time. Patrzcie jaki gameplay. I zginąłem. As our main scene to play. When we press F5, click open, and let's see if I touch an enemy, I disappear. So the gameplay is working. Now we need to add some interface and to make the monsters stop spawning when we got hit so we can restart the game. We're going to do a bit of interface design now. So let's go back to the main scene. Actually, we're going to create a new one. We're going to go to scene, new scene, and the top of the scene is going to be a special node called a canvas layer. Create another node and type canvas layer to create it. We're going to name it HUD for heads up display. This scene O nie, tworzę HUD. will contain our interface. We're going to create labels like we did before in the series. So let's add a new label node. We're going to add two of them. So we're going to select the label and press Ctrl D to duplicate it. The first label is going to be for our score. So we're going to call it score label. The second one is going to be message label. It's going to be a message that will display in the center of the screen. Info. So Wyniki info. select the score label. The score we're going to display around the top. So we'll go to layout and we're going to have center top here. We'll center the label at the top. Message label, we're going to center on the screen. So select the node and go to layout, center. We're going to write the game's name in there, dodge the creeps, and we'll also use code. Mhm. A nie. Creeps. Nie creeps. Code to update the text. And we'll set a nicer font with a bigger text size in a second. For the score label, we're going to set the score to 0 by default, and we are lacking a button. So select the HUD node. Chwila, można... Cinta. And add a new button. Good, nice. Coś jeszcze tutaj się stało? Zmieniło? Okej. Node. And the button we're also going to center on the screen. So you go to layout center and then you want to move it down
a bit. These options, the layout options, anchor the nodes, for example, in that case, relative to the center. So we're offsetting it from the center. And with the button selected, we're going to set the text to start. Now, of course, everything looks way too small. The text is pretty ugly. So we're going to add a different text font before configuring the nodes to align them a bit more nicely. In the file system doc, you have a fonts directory with a text font that we included in the project. We're going to assign it to all our objects here. Select the scroll label, and we're going to scroll down to where we have custom fonts here. I'll just mention that the method we're going to use is fine when you just have a bit of text in your game. So you can use the custom font property to set it on 2 or 3 nodes. In larger games, you might want to use the theme property, which allows you to apply the same font and the same UI styles to many nodes at once. Anyway, expand custom fonts and click the empty here to create a new dynamic font resource in it. Dynamic font is one you create from these TTF or OTF vector font files. Okay, so I'm going to create the dynamic font and click to expand it. First, we need to set the font. It's going to take one of these files, so click and drag xoleniumregular.ttf onto the font data, and you'll see the 0 up there changes. It's still a bit small though, so Tutaj, matko. Źle otworzyłem. Okay. to expand the settings this time to change the size to something like 60, let's say. Seems big enough. Now we want to copy that font onto the other 2 nodes. To do so, right-click the resource. You're going to click copy. Kopiuj. And then select the other 2 nodes, and you want to expand custom fonts. Right-click. Right? Okay. And paste. When you select multiple nodes, you can edit them all at once, and the inspector will show you all the properties that they have in common. That's why some of the properties disappear as well. Now we want to configure our nodes to stay centered on the screen. So we're going to select the score here, and we're going to resize the box a bit to give it maximum space. It's going to take all the width of the display. Okay. In its properties, we want to set align to center the text inside that box. That's all we need to do. We do it so when we add more characters, the text doesn't expand to the right, but stays centered. And to do so, we want the text box to span the entire width of the screen. Then we have dodge the creeps here. We want to do the same, so align center. We're going to turn on Info. auto wrap. As well, so the text wraps in the text box. Then you want to expand the box horizontally, and you can Control Alt click Coś mam źle and ustawione? drag on the handles to do so, and you want it to take the entire width here. Entire width of the screen. Then we have dodge the creeps here. We want to do the same, so align center. We're going to turn on auto Okej, dziwne. wrap as well, so the text wraps in the text box. Then you want to expand the box horizontally, and you can Control Alt click and drag on the handles to do so, and you want it to take the entire width here. For the button,
We're No. going to go to Layout Center again to recenter it and move it down. You can Control Shift, click and drag to constrain the button when moving it down. And then you can select the nodes and you can move them back up. Perhaps I want you a bit more down like that. There you go. That will be our interface. With that, we can save the scene to hud.tscn Okay. and get coding. Select Save the Scene to No. Zapisywanie, wiadomo. hud.tscn and get coding. Select the HUD node and attach a new script to it. In this script, we're going to define a few functions that we can call from the main game to display a message, to update the score. We're going to start with a signal called start game. We'll emit it when the player presses the start button. And we can actually do this right now. Select the button Będę here. po prostu And start in the robił, Note bo tab, wiem, we'll że... connect the press signal to the HUD. When that happens, we want to Tak, okej. hide the button. So we'll call button.hide. A. Matko. I córko. I 13 zakonnic. To też jest jakaś forma rozrywki w końcu. And we'll emit the start game signal. Then we'll add two more functions. Start. Above that. One to update the score. So let's call it update score. It's going to update the number displayed on the score label. So for that, we'll pass in an argument, a number called score, and we'll get the score label and set its Okej. text property. We have the score value, which is a number, and we need to convert it to text using the str, which stands for string function, and passing in the score here. That way, the main node, which is going to keep track of the current score, will be able to update it in the interface. You often have that separation in games. The next function we'll do is show message, and it's going to display some text in the message label. O, szaj. No. Największy problem, jaki mam, to to, że czasami po prostu nie tłumaczą, co musi być użyte dosłownie jako w takiej formie, komenda, a kiedy można coś modyfikować, bo czasami to jest trochę... Nie zawsze ma się pewność, o co chodzi. Because we'll want to Co not można only display zmienić. the title, but game over and a message to tell the player to get ready to start. So this one is going to get the message label, and we're going to set its text Okay. to the text here. We're also going to show it because during gameplay we'll hide it. So we're going to call its show function. And finally, one thing we want to do is when we display a message like game over or get ready, we only
want to display it for a few moments. To do so, we'll use a timer. So select the HUD node and going back to the scene, add a new timer node as a child of it. We'll call it message timer. We'll connect its timer. Dobra, ups, sorry, niechaj będzie. Mount signal to the HUD, and we're going to select the node. In the inspector, we'll set its wait time to something like 2 seconds. Dostałem przed chwilą SMS-a od brata, napisał, że pyta równo jest do wymiany. On mi ją załatwi, ale muszę przygotować mu trochę materiałów pirotechnicznych. O matko. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jeszcze takie pytanie. Musisz mu przygotować te materiały pirotechniczne, zanim ci ją załatwi, czy jak już ci załatwi, nie? Bo to też, wiesz, sugeruje trochę inne rozwiązanie, jakie zamierza, metodę, jaką zamierza ci ogarnąć tą płytę główną, nie? I z pewnych perspektyw to może być trochę martwiące. Tak kurna trochę nawet bardzo. Mm. Mm. Seconds. We don't want it to automatically start. We'll control the timer from code, and we want to turn on. A, dobra, tutaj inspektor, timer, wait time. O, dam 3. Będę burżujem. One shot, tak? One shot. Before, we saw that timers cycle continuously. With the one shot property, they will play only once until they emit the timeout signal. Then they won't do anything until you call their start method again. From there, we go back to the script, and in the show message function, we're going to start the timer. So we get the message timer, and we're going to call start. Okay. On it. This is a function to start the timer. Then in the onMessageTimer timeout function, we're going to hide the message label. So we'll get the message label and call the hide method on it. So when we call show message, we show the label for some seconds until the timer times out, where we hide the message. We're going to use that function right away by adding a function to display the game over message. So we'll write a new function called show game over. That way the main node, the main script can call it and handle the flow of the game. Muszę o to dopytać przede wszystkim, jaki związek chcę, bo tylko trotylu nie mogę zrobić. Przypuszczam, że jest kilka innych związków, których nie możesz zrobić, ale to... Ale nie będę się za bardzo wypowiadał. Jakie? Bo to... A będąc osobą streamującą jest trochę niebezpieczne. And we'll call show message init and show the game over message. Robimy tak. And I guess we'll stop there for now. We'll add Okay. some more code later, but let's bounce back to the main game scene to add our HUD and to start displaying the score and everything. So click and drag HUD as a child of the main here.
and we'll start counting and updating the score. We are now going to count the score and update the Jest na samym końcu. score label. To do so, we're going to use a timer. Nie wiem, dlaczego się pytasz o biało-niebieskie czy kryształy. Ale dobra. We'll increase the score every second. So select the main node and Dobra. Ciebie chcę niżej. Dobra, niech nie będzie tak. No. create a new timer node. We're going Ups. Okay. to call it score timer. We leave the wait time to 1 second and we don't want it to auto start. We'll start it when starting the game. Then we're going to enter main.gd, the script, and 1 second Jeszcze raz. and we call it score timer. We leave the wait time to 1 second and we don't want it to auto start. We'll start it when starting the game. Matro, to jak mówi autostart. Autostart. Matro, i co to za akcent jest? Bo to akurat trochę specyficznie brzmi. W sensie, nie próbuję się śmieć z czyjegoś akcentu i te sprawy, nie? Po prostu tak trochę dziwnie. Tak powinno się mówić. Autostart? Może. Może to ja jestem dziwny. Bo mówiłeś, że chyba jeszcze paru substancji nie mogę zrobić, a nie powinien się o nich mówić na streamie. A, o to chodzi. Czy się pytasz, czy o tym? Z racji, że nie powinienem o nich mówić, to nie będę mówił, o jakich substancje chodzi, okej? Then we're going to enter main.gd. Czy na pewno ustawiłem wszystko tak? The script and add a new score property which will Dam tutaj wyniki. initialize to 0. This is where we start coding our Dlaczego dałem tutaj, nie wiem, matro. Jestem pusty czasami. new game and game over functions. We're going to start with the new game function and every Mm. Tą część chemii nie zaglądam. Jest mi ona niepotrzebna. I słusznie. I słusznie. every time we start a new game, the score we want to reset it to 0. This will happen when the player clicks the start button. We Wyniki 0, okej. also want at some point to start our timer. So we're going to get our score timer and start Wyniku. Start. it. And in the game over function, we want to stop the timer. So function game over, we're going to get the score timer as well and call it stop method. Then we need to increment the score. To do so, we're going to use Fun. That was fun. Okay. the score timer's timeout signal. So select the score timer node
and double click its timeout signal to connect it to the main node. When the score timer times out every 1 second, we're going to add 1 to the score, and we're going to update the score in the heads up display. Remember, we created an update score function, and we're going to pass it the score Dobrze, tutaj już też wynik. Okej. number. Chodź. Update score. Nie, czekaj. W padzie to było... Nie, no dobrze robię. Wyniki powinno być. Tutaj nie store. Now we have Na pewno nie zrobię mojemu bratu do ram Wiesz, sam sobie tą płytę załatwię. To od ciebie chciał? have to call our new game function somehow. Remember, we had Tak, dobrze. a start game signal on the HUD triggered when the player clicks the start button. We want to connect this one to our main node to start the game, calling the new game function. We can directly connect the signal to the new game function. Select HUD, double click the start game signal, and we're going to set the receiver method here. We have to type the exact name, so new game. Aha. We click connect, and you'll see the icon What? Jest. appear next to the new game function. Jest. Now, when you Faktycznie play the game and Idę, trwa you dalej. click the start button, the timer should start at the top. It's a bit messy because the monsters start spawning before that, and we're going to address this next. Now we have the score working. So select the mob timer, and in the inspector, we want to turn off auto start. Okay. Then we want to start it manually. We're going to delay everything, have a little sequence here. Za załatwienie i montaż płyty rurnej chciał... Okej. Całkiem szalone pomysły ma twój brat, nie powiem. Słusznie, jeżeli się nie podejmiesz tej wymiany. Bardzo słusznie. Szczerze mówiąc. Ludzie mają pomysły, ja pierdzielę. We're going to add a new timer node as a child of main. And call this one start timer. We'll use it to delay the start a little bit and set its wait time. Dobra, dam to. Time, say, to 2 seconds. Okay. One thing we can do in new game here is we can get the start timer. New day. Okay. And start it before we start the score timer. So
be sure you start the start timer first. And then we're going to introduce a new Tak? Okej. keyword in GDScript called yield. Yield allows us to wait for some node, some object, to emit a given signal. The code will read until the yield keyword, then it will pause the function until the signal gets emitted. This allows us to write sequences that take some time in a linear fashion, making our code readable. So we're going to get the start timer node here again, and we're going to wait for its timeout signal. So we start the timer, we wait for it to time out, and then we start the score timer. I almost forgot, we have to set the start timer to 1 shot. There we Start timer. One shot. Tak. Dobra. also want to start the mob timer manually. Mob timer pasuje. Łatwo. And I'll double check that I've turned it off, right? I turned the auto start off. Now you can play the game and click the start button, wait for 2 seconds, and then the monsters start spawning and the score starts going up. 2 seconds a bit long, so I'm going to select the start timer and lower it back down to 1 second. Okay. Anyway, this shows you how you can use the yield keyword to give a sequence some time. We're going to do a little more than that. So before our yield call, we're going to set the score back down to 0 in the HUD. I'm going to group that with the score up there. So we're going to get the HUD node and call update score with A tutaj wynik start. For the current score, which is 0. This is so that when the player restarts the game, the Okay. score is set back down to 0. And when we start the timer, we also want to show a message. So we're going to get the HUD node and call it show message. show message. Okay. Function. We're going to call it get ready, something like that. Then we'll wait for the start timer to time out and start the score and monsters. Let's try it out. I'm going to click start. It says get ready, and there you go. The message disappears when we start the game and we can start playing. Before we fix the size of the player and monsters, we want to call game over when the character dies. Dla mnie akurat jest na plus, bo wydatek z 0 będę miał znacznie niższy niż oferta, ale nie wiem, co im do was. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jaką to ma w rzeczywistości fizyczną moc, nie? Więc mi to aż ciężko sobie w ogóle to wyobrazić, bo się na tym za cholerę nie znam. Ale jak słyszę sobie właśnie jakieś takie hasło, no to tak, no nie. Z, Złe sąsiedztwo, nie chcę mieszkać w sąsiedztwie i te sprawy. There again, we're going to select the player and connect its hit signal in the Node tab. We're going to double click and connect it to game over on the main node. For now, we only stop the score timer. We also want to stop the mob timer, so we'll call mob Okay. timer. Stop. We're going to call hud.show
show game over. A, matko. Show game over, tak. Będę musiał z nim poważnie porozmawiać na ten temat, ale to już jutro. No. And we can now play the I jak mówisz, że to jest taka kwota zrobienia tego, to jestem aż pod wrażeniem, że miał game taki to pomysł. test this out. So we get ready. The monsters start spawning, the score appears. When we die, we get game over. And the score stays like this. Our function to show the game over doesn't reset the game yet, but we'll get to it next. Before that, I want to fix the huge size on the characters and the monsters because it makes the game really hard to play. The player is really too big, and so are the monsters, really. To do that, we're going to open the player scene, and we want to set the size of the animated sprite and collision shape to something smaller. So I'll select the animated sprite, scale it to 0.5. Okej. I tutaj to samo na pewno, nie? Pewnie da się jakoś to skrócić. W sensie jakoś szybciej to zrobić. 0.5. Have to go to the transform section to do so. Then for the collision shape 2D, we manually scale it down to the character's Dlaczego size. manualnie? Jeżeli There you to go. Now pasowało, it's to at a dlaczego nie we mnie? reasonable size. You could scale the player node directly, but it's something that's not recommended with physics. There are some cases where scaling a lot of nodes, including physics shapes like that, can cause some issues. At least it was the case in the past, so better size the other nodes properly. Then we're going to open the mob.tscn. For the monster, we're not going to reduce the size as much. So I'm going to set the scale of the sprite to 0.7, I guess. And for the collision shape, we resize it manually. We don't really have to worry about Mm. Visibility. Daje ci mnie visibility. the visibility rectangle because all we care is that when the rectangle left the game window completely, the monster will be destroyed. Anyway, you can now press F5 to try the game again and see the monsters have a more Witaj, Fefcio. Jak leci? reasonable size. A, okej. Już pamiętam. Widziało. I start. O, i dead. Szybko poszło. Najgorszy scenariusz, jaki teraz sobie wyobraziłem, brat odpalając to przez krótki ląd w piaskownicy na... O, matro. Rozumiem, Dante, że on też nie ma pojęcia, jaka to jest moc, tak? Jak ten czas szybko leci, znowu masz długie włosy. No, Fefcio. Tak to jest, kiedy się przez półtorej roku nie streamuje. Tak to jest. Odrastają takie rzeczy. Zaskakująco szybko jest. Właśnie, bo w sumie 2 lata mi odrosły. No, prawie półtorej roku miałem przerwę od streamowania. W sensie tam miałem, nie wiem, z 5 streamów przez te półtorej roku, nie? Ale teraz już od ponad miesiąca jestem regularnie. Weźcie, może kwestia tego, że wpadłeś, kiedy miałem kilka tych pojedynczych, tak? Bo miałem jeden w styczniu, miałem gdzieś w marcu bodajże jeden. Nie wiem, czy się na urodziny odpaliłem, nie pamiętam. Planowałem. W zeszłym roku miałem na pewno w okolicy listopada, grudnia jeden stream.
Może gdzieś wtedy. size. We could increase the frequency at which they spawn, or tweak other gameplay settings like their speed or something like that to control the difficulty now. Next, we have to complete the game over, allowing us to restart the game. I znowu ścinasz, czy zachowujesz dla siebie tym razem? Jeszcze młodą chwilę nie zamierzam ścinać. W sensie, yy, one mi dopiero do czolic łopatek dorosły, nie? A ja wcześniej miałem do pasa, więc zanim ja jeszcze będę sobie je ścinał, no to wiesz, to jeszcze dużo czasu. Let's go back to the main scene and to the HUD to be exact. We're going to just open the script to complete the show game over function. So right now we just show a message, and when the message timer times out, the message label gets hit. Prawdopodobnie nie ma bladego pojęcia, jaką to ma moc. Na pewno muszę go doedukować. Ogólnie 200 gram, jakiegokolwiek ładunku wybuchowego to jest dużo. Wiesz, to już jest 1/5 kilograma, tak? To jest już dużo. hidden. Here, we're going to wait for the message timer to time out and display the game's title again. Jak nawet spojrzało się za dzieciaka na większość petard, to był 200. Nie, to ja nawet właśnie za dzieciaka, jak patrzyłem na petardy i te sprawy, jeżeli się tym czasami się korzystało, no to nie pamiętam, żeby miało jakieś konkretniejszej ilości ładunków. Nie wiem, czy 30 gram by cokolwiek przebijało. Nawet nie jestem pewien. You can say yield. We're going to get the message timer. Chociaż, wiesz, aż przez ciebie mam ochotę coś. O. Ile to miało? 20 gram. Jedna z większych petard, wiecie, kojarzę, miała. No, ja pierdolę. Jak sobie myślę, żeby miało to mieć 200, to ja pierdzielę. To serio coś można stracić. Albo komuś coś urwać. And wait for its time Tutaj muszę and cofnąć hidden. trochę. Here, we're going to wait for the message timer to time out and display the game's title again. We can say yield. We're going to get the message timer and wait for its timeout signal. So as I Okej. Mm. Ja nie mam message time. Mam message time. Ramnęło mi się z innym timerem. Timeout. Okej. As I explain, the function will pause here until the message timer emits the timeout signal, then the execution will continue. We're going to set the message label's text to our game title again. It's Dodge the Creeps. Then Info. Matcha. Jak już będę musiał jeszcze sporo tego. Mm. Będę musiał naprawdę sporo przerobić, żeby sobie przypomnieć, żeby być w stanie na spokojnie pisać własną łapkę. the message timer is going to hide the message label. So after it did that, we're going to make it visible again. We can call it show method to be consistent with the rest of our code. And finally, we're going to wait for a little bit of time and next show the start button again. So this will give us a nice sequence of events. And I want to show you another technique here. We can use the yield keyword. We can also create timers in code and wait for that timeout signal.
To do so, you have to call getTree. This is going to get the object that represents your entire scene tree here. This tree has a function called createTimer, and you can create a timer of a given duration. So we're going to create a 1 second timer. These Okej. I tutaj timer i tutaj się podaje czas. Okej. W sekundach się to podaje timers are dziwne. one shot, they don't cycle. Then they have a timeout signal, which we can wait for using the yield keyword. So when you do that, it's like a throwaway timer. A i od razu tutaj po zamknięciu się robi timeout. Okej. Ten timeout to jest istotne. Will run for 1 second, emit the timeout signal, and then disappear. It's gone forever. But it's really convenient when you are coding something and you don't want to add new timers to your scene tree. And so when it times out, we show the button again, the button which will allow the player to restart the game. Okej. O matko. So let's test. Nie, teraz to jest dosyć łatwo. No i nie spełnuję litera. Okej. Test that. We click start. I need to die really quickly. Oh, wait for the game over. Dodge the creeps comes back, and we can start again. And if we click start, the monsters stay there, right? So we need to do a few more things to complete the Musimy game. zresetować We jeszcze need moby to i destroy all the monsters when we restart the game to start from a clean slate. We have to place the spawnować player liderać. again at the start, like to reset them, to show them again, to restart the gameplay. And perhaps when we start the game, we don't want to have the player behind the text. We want it hidden outside of the screen or something like that. So we'll do all that right now. First, destroying all the monsters. To do that, we go back to the main script, to the new game function, and around the top, we're going to use the group features we used on the monsters to delete them all. The access to group happens with the scene tree object we Dobra, czy pamiętam? To były po prostu moby, jeżeli dobrze pamiętam, jak nazwałem. Węzeł, gadżet. Moby, okej. Main. Lecimy. Dobra, Matuniu. Tak, use to create the timer. So we have to call getTree to get that object, the scene tree, and it has a function called callGroup. It takes the name of a group. If I go back to the mob scene, remember we had a group named mobs in lowercase. Tak. So we're going to pass it the name of that group, mobs. Be careful to spell it right. And then we call a function on. Matro, otwieram niepotrzebnie tak często te nawiasy. Moby. Okej. Oby wyszło na to, że chciał to w necie przehandlować, bo wystarczy, że je czasem robię czarny proch strzelniczy. I takimi małymi samoróbkami petard to maś. No tak, to 10-15 gramów to jest taka, no, wydaje się normalna normalna wara na petardę, tak? Ale nie wiem, matko, to 100 gram to już jest dużo. All nodes that are part of the group. We're going to call Q3.
Tym to już można czurne drzewa ścinać. Mm. I się śmieję, ale pamiętam jak kiedyś właśnie za dzieciaka e, to znałem. No, miałem okazję poznać takiego gościa, co chodził do lasu i tylko samoróbki brał w teren tarczę, czy tam no w teren tarczowiertarczę, czy jakoś. E, Szedł do lasu, wiercił otwór, wkładał, podpalał i sobie szedł, a raczej odbiegał i tak ścinał drzewa w środku lasu. Chory człowiek to trochę był, ale tacy też chodzili po świecie. This will Ponoć dostał kiedyś w norę tym odłamkiem z drzewa. Taki, taki porządny kawałek, nie nazwę tego drzazgą, tak, ale taki porządny odłamek, taki ze środka drzewa ponoć mu się wbił w udo, mimo że stał dosyć daleko i to ponoć wtedy przestał to robić. W drodze przypomnienia czarny proch strzelniczy jest słabszy od dynamitu. No, bo czarny proch nie zawiera gliceryny, nie? cause all monsters Znaczy, pytam się, bo to mówię, nie jestem specjalistą. to be destroyed when the player restarts the game. We also want to call the start function we created on the player earlier. So we'll call player.start and want to pass it a given position. We're going to add a new node in the main scene, which will be the player's spawning point. So here's what we'll Dobra, do. czyli nic Add a nie new node pominąłem. in the main scene, which will be the player's spawning point. So here's what we'll do. We select the player and move it outside the screen. Then we're going to add a new node as a child of main, and there's one call. So here's what we'll do. We select the player and Okej. move it outside the screen. Then we're going to add a new node as a child of main, and there's one called position 2D, Mm. which gives you a little cross that's visual in the editor. We'll call this one start position and head back to the main script to get Spawn point. Przede wszystkim nie zawiera grupy nitrowej. O. Powiem tak. Z tego co pamiętam z różnych filmów, programów i te sprawy, to po prostu kojarzę, że właśnie e, e, w produkcji dynamitu wykorzystuje się bodajże nitroglicerynę i to jest praktycznie wszystko, co takiego bardziej w temacie właśnie dynamitu pamiętam. Jego produkcji, wytwarzania. Więc no to tylko to mogłem się wypowiedzieć, nie? A co tam jeszcze jest i te sprawy, to nie wiem, nie znam się. Grupa nitrowa, to niedużo mi to mówi takie pojęcie, niestety. Kiedyś może by mi więcej mówiło, bo kiedyś się trochę interesowałem przeróżnymi rzeczami, ale teraz to no nie, po prostu nie. get that start position. So we get the start position node. Dobra, teraz lecimy do maina, tak, tutaj i to jest new game. Garage, tak. Tutaj, found point, dostaję. And pass its position to the player. Why do we create a new node? Well, it's because during gameplay, the player is going to move. So then if you want to reset its position, you need a fixed thing, and that node gives us just that. Plus, it's nicely editable in the editor. Let's try the game now. We're going to call start. A. Okej.
trochę długo się czeka. Powinno się połowę tego czasu czekać, żeby ten... Dobra. Dynamit to nitrogliceryna zmieszana z piaskiem krzemowym. Okej. And we can move, we die, we wait for a bit for the button to appear, we call start, the monsters disappear, the character gets recentered. Have one last thing to do. You can see that at the start of the game the player was visible, so we're going to open the script, and in ready we're going to call the hide function. Ready, tak? Inside. O, tu. A, tak. Zapomniałem, że to można było zrobić. And that Ja żałuję, że jak miałem chemię, to nie uważałem na niej czasami. completes our main game loop. What do we have W left? sensie czasami żałuję, że nie uważałem na chemii. Dlaczego? Bo o ile miałem dobre wyniki w szkole, to nienawidziłem pamięciowy. Music. We don't have any sound in the game, so we're going to add some music. You will find two sounds in the art directory. One is a music loop, and the other is a game over sound. So we're going to use both of these. To play music, you use nodes in Godot as well. So we'll select the main node and add a new audio stream player. It plays an audio file. We'll create that node and call this one music. We'll also need one for the game over sound because you can't assign multiple sounds to one of these nodes. So let's duplicate it with Control D, and we'll name this one def sound. Okay, so select the music node. We're going to assign it the houseintheforest.ogg file. Chwila. O. Okej. You place it in this one def sound. Okay, so select the music node. We're going to assign it the houseintheforest.ogg file. You place it in its stream property. And for the def sound, you're going to click and drag game over the stream property. They both have a play function that we can call from code. So we'll do just A i trzeba pamiętać, żeby były w tym wały. that. Open the main script, and at the end of the new game function, we're going to play the music. We can do it before starting the start timer here. So we're going to get the music node and call its play function. Też tak mam, dlatego zawsze mam masę notatek sami, a te ciekawsze to w głowie. A tak powinienem był robić, nie? Po prostu akurat powiem tak, miałem kilka złych decyzji w życiu, jeżeli chodzi o naukę. W sensie niektóre rzeczy, do których żałuję, że się bardziej nie przyłożyłem, są, a mogłem. Na niektóre rozwiązania, żeby się lepiej przyłożyć, wiesz, bardziej przyłożyć, po prostu nie wpadłem, kiedy był na to czas trochę. I to się po prostu tak nazbierało i ciągnie się za człowiekiem. Czy to się komuś podoba, czy nie. Mm. Teraz trzeba z tym trochę żyć. No, ale to już schrzaniłem teraz. Może się tylko uczyć takich nowych rzeczy, które jeszcze przede mną. Na przykład, właśnie ten, albo ciekawszy montaż, albo właśnie programowanie. Then we're gonna go to game over. Mm, Tu start timer zrobił, to tutaj. Mm. Start. And on game over, we'll get the def sound and play the def sound. But we also want to stop the music. Otherwise, the two will play at the same time. So we get the music node and call its stop function. Start dot stop. Dot play.
Albo pirotechnika od podstaw, niestety to jest droga pasja. Ale mam już dosyć wydatków. Może bym się kiedyś pointeresował, w sensie na przykład robotyką bym się też chętnie zajął, nie? Ale to też jest droga pasja. You can see the pattern where all the things you can play and pause in Godot have these play and stop method, whether it's for animation, timers, those kinds of things. Now I'm just going to open the audio tab at the bottom. This is where you can find the audio channels, and I'm going to mute it just for the recording and play the game, but you can play and everything should be fine. Now you should have the complete game with the music playing if you followed all the steps until. Dobra, coś jest źle. Hmm. Tak powinno być. Hmm. Coś mam źle. No. Teraz zaczyna się zabawa. W main mam tutaj music. Dwudziesta linijka. Tutaj powinno być play. I 28 linijka. Start, okej. Teraz będzie dobrze? O. No. Jest. A czekaj, ja znajdę mój zeszyt pirotechnika, to będziesz się uczył programowania i pirotechniki jednocześnie. Dante. Ja się aktualnie uczę animacji. Ja się uczę programowania. Rozwijam się jako montażysta. Możliwe, że szukam pracy. Nie przesadzajmy, okej? Still there. So we have a game over, the game over sound plays, dodge the creep restarts, we can press start, the player goes back to the center, the score resets to 0. There you go. You made a complete game from scratch, let's say 2D1. Trochę And głośno. this has been an opportunity to see lots of things. You've done procedural generation, you've done some interface design, movement, testing collisions using different kinds of physics bodies. Congratulations and thank you for following until here. There's a next video coming which will show you how to create a complete 3D game from scratch. People are often afraid of 3D, but you'll see that a lot of the code is very similar. If you like this tutorial, you will surely like our complete free email series. Dobra. I teraz się zastanawiam. Czy na następnym streamie robić 3D? Czy ograniczyć się jednak do robienia tylko 2D? Bo moja gra na razie będzie 2D, a do przejścia do 3D będę miał jeszcze okazję. Więc się waham na tym, co będę robił jutro. Pewnie jeszcze do jutra zdecyduję. Ja się w szkole na chemii nudzę, a nauczyciele z tego przedmiotu mnie nienawidzą. Bo coś umiesz? Czy bo zadajesz niewygodne pytania? Ogólnie w planach mam 3 tutoriale. W sensie skończę ten. Technicznie skończyłem ten tutorial. Jeżeli rama będzie 2D, to dalej robię 2D. Wiesz, Dante, też to jest kwestia tego, żeby się po prostu nauczyć może niektórych, wiesz,
przyswoić niektóre rzeczy, bo dużo rzeczy będzie tak naprawdę to samo, co tutaj było. Jeżeli chodzi o kod. Bo jeżeli chodzi o nody, to nie jest aż takie skomplikowane. To jest dosyć szybko się przyswoi. Martwię się o to, że może mieć kłopot z kodem. Bo jednak nie przyswoiłem tych wszystkich komend jeszcze. Dlatego się zastanawiam nad 3D. Ale możliwe, że po prostu przejdę do innego tego. O, matuniu. Że po prostu przejdę do... jak ja siebie kurna nienawidzę. Pierdalej jakieś zadanie, to potrafię stać, podejść do tablicy i je rozwiązać bez problemu. No to powinniście lubić, Dante. To masz gównianych nauczycieli, jeżeli cię za to nienawidzą. Też serio, gównianych. W taki negatywny sposób gównianych. Na tej zasadzie. Trochę w stosunku do tego współczuję. W związku z tym współczuję. Może tak powinienem powiedzieć. No, ale na dzisiaj to będzie tyle. Spróbuję jutro się odpalić. Będę próbował się codziennie odpalać do Godota. Wtorek albo środa prawdopodobnie odpalę się z innym podejściem. Albo na Terrarię, w sensie normalny stream zrobię. A też pytanie, jak będę miał z pracą, ze zlecenczami i te sprawy. Dobra, tak czy inaczej. Każdemu, kto wpadł dzisiaj. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Oby było daily jutro. Na razie. Dobrej nocy.